Okay guys, ababa ndalandira phone akaka yategino aka ati kaka ngopanga zina zake lipa charge kaka teno ngati mafuta awa machulukira kwambiri magazi akumana nawo ya kasonzota amapanga lisiri amapanga waipi amaflash asinduzoti nyanika ndi chani mana nduzoti angopanga zimene zili pa charge nde baba tuone kuti chochitika ndi chani, tuone foni kuti chitika ndi chani, tione kuti tipanga motani kuti munthuyu ambesa kuigwiritsa ntchito. Then tuone kuti tipanga motani foni imeneyi. Okay, tipanga connect Wi-Fi tundi. Okay. Ngoti nali memory kale mune file yake. Okay, nali ngoibweza me. Key tena zone maga. Nkozona foni jo inake baba kuti pini yosa kwedziwa naiwala ya ndera da mwina tiuze Google account yakuza kuikumbukira kuti sai zizi newo anango ndipangire nake ndeza Google account zonso nisindikudzira. Okay, foi ikafika pamene pa mafoni makauti ufuna verification ya mwini wakeyo kuti foni ndi andani ndi anodi. Okay, mnasena ndi Google account limene mmapanga setup iyi timati factory set protection necho funiko panga wapa ndiyoti chipangidwe bypass imene timati FRP imene machedwa factory set protection. Na tikaisa kuti tike Google account ineliyonse lese tingoza malando mwezi tata kuza kuona baba yesero ika mawede na ika apa nyamule nditu panga next kugana abanda udusisa baba foni mwajidusi mungagwisa sonchino mano ena amathawiza computer ilende matozi yake kuichaya pa bazi mazadusa bati muna abasituza so computer tingwa ipanga pamanja foni iduse mwino akeyo ategwe amba kuigwisa sonchino kupangira yena nkhozo kumana nawo so mavuno amene foni ile of course makhasekilite ijeni yake amakamba selito siyana masekilite protection osiyana mano yuyu ndi Tecno Pop ndeno njira yake mwaimodzi ndi yena amatha kuyuza njira zijatimati. Okay, tibwerere kupanga turn on timati nearby sharing. Mene timathovita apo amano mukuona apa sikubweretsa chiliyonse kuti tipange turn on nearby sharing yanjani angobwesa kuti tipange scan ndeti kamanga scan ne kwazi tosene nawo batize njira ina kuti foni yedu sende to tipanga bypass FRP munthu rarano ambogwisa ntchito foni yake
Okay, tiye bwerere bangumbiranso. Okay, tifika so page yomweja then ikafika ababa guys. Wi-Fi mnabanga connected kufoni ijaye muitimise kumene kuja Wi-Fi musana bange next jiliyonse ababa ndetimise Wi-Fi kuzona kayiwonika Wi-Fi ka ababa kuzona Wi-Fi jadadani ndaitimisa yede ndipange next. Yeah, yobweresera ndibeji neno beji neno banga scroll down nditu then kamwerenga zonsezi zili ndino mfika apo mpanga accept. Ababa yabweresa kuti tipange set screen uko ne screen omunga bange set ababa siyoti kuti nde kuti adutse bitoko mafoni ena mathoika screen uko ndikayambiranso baje mafuna bini baja nkuikapo ka screen uko mnaiga imatha kudutsa then ambugisa ntchito manofoni sizimene zozo ndababa tendipita Facebook uko tesere wika pini ka button ndingoika pa button iyo ndingoika kana zoti balalikepo sanga confirm nemkhozona settings have stopped yanjani msadenka mukafika baba zimene timafuna kufikeko bangakiliki papo info khozona phone just wanotelo kuma settings kuti banganove ni ma settings khozona tipange check kuti phone yanji mene apa ikuonesa model kuti Tecno B7 Tecno Win Pop 6. Okay, Pop 6 is 111 2GB RAM 32GB storage ROM imene zambiri hapo. Okay, wote bena wanchiro anyway dimangofuna noti model ana ndakuza Android jana for zinthu zimasiyana ndi Android so version ikuza phone unga scroll down huko irufuna ifeo app management ba bide ba list ira ngane bali Google Play services ulindi bali okay tone ba Android setup guy yiji mgoji banga force stop hicho bwele ero ngane bali Google Play services uyo kuzimanga force stop so ndimene rufuna ndimibange so disable bwelera nani yani ena mathoku izi mano in case phone yakanopanga open ichichi ndikumene usitipita uza tisenjira mwe belere umene baja see ikana ukupati guys see one see phone jandi mene mwenaka khozamba kugwisa ntchito phone ije itu ababe macloud phone ije yatega zikangopanga wangira udena kozoma na mavuto amenewa ndipalizo fusa zina mulindi phone ina umonse lingati kozondoza kuti ithandizane modern